ni vizuri sana kuweza kuwa shape vijana ukiwa wadogo kwamba at the end of the day the end goal sio pesa wala utajiri when it comes to education. We have to be very clear ili kuepusha disappointments kwa watoto. Yes, kwamba mtu anatembea na masivi yake poster, jasho linamtoka kila ofisi anagonga hodi, alafu anashangaa tu kuna watu mle ndani amewazidi elimu lakini wako juu zaidi yake. Inamfrustrate. It's true. Lakini kama huyu kijana angetengenezewa platform tangu mapema, bana sikia, elimu inakupa njia ya kuweza kuwa mtu unataka kuwa. Hey guys, Mambo. How have you guys been? I'm so glad to be doing another episode, episode 8. Yay! Welcome back to the podcast, BTS Podcast TZ. Na leo na topic fulani hivi, very interesting. I'm so glad we'll be doing this. Leo tutakuwa tunaongelea, so the topic is titled Family Values to Personal Truths, How Upbringing Has Shaped Us. So simply kept, zile sheria fulani hivi za nyumbani ambazo indirectly ni malezi of course, ambayo yame-influence personal truths zetu, values zetu. So tutakuwa tunaongelea from family ties, family values, kuja kwenye personal truths, malezi in general, na vipi yame-affect maisha yetu kwa ujumla. I'm so glad to be doing this topic with our guest. By the way, we've got our guest in-house. So without wasting time, ladies and gentlemen, Rahim. Mambo Rahim. Fresh, how are you? Fine. Karibu to the show. Thank you. Pleasure to be here. How do you feel? Well, it's been a minute kufanya podcast au kwa mgeni katika, platform kama hii. So it's a good thing. Nafurahi kwa hapa. Great. So let me introduce Rahim. Rahim Mkadara is a creative beast, a brilliant writer. We've been in the marketing industry. He's a marketer overall. We've been in the industry 8+ years. Yes. Tumefanya kazi pamoja. And he's a very brilliant writer. He's a creative visionary. Nimesahau kitu? Fresh. Fresh. Au na utaongeza kitu? Yeah, nitaongeza. Kuna nyota fulani zingine begani inabidi tuziongeze. Great. So in this show, me and Rahim will be talking about, as I said, family truths to personal values and how that is our upbringing has affected us, right? Sasa last week hivi kama Jumanne, kutoka kazini, mishe, I had late lunch with colleagues. Nikasema wapi tushuke ni Olive, we have some lunch. Tupo wengi kwenye gari, tukashuka Olive. As we're having lunch, one of my colleagues akawa amepiga simu home, anaongea na mtoto wake wa kike, ana 2 kids. Lakini akawa anaongea na mtoto wake wa kike. Anaambia mtoto wake at the end of the conversation, okay, bye Malaika, I love you. I love you too. Yeah. Asa, me I was like, that's cute. People around the table sasa. Lakini malezi ya siku hizi jamani, uzungu mwingi nini. This is how ndo nikaja na hii topic, because alivyosema vile, for me it felt nice because I grew up with one of my parents openly expressing his feelings, which is my dad. My mom not very much so, lakini I knew that she loved me. Yeah. Lakini kusema vile ikaleta ile, wewe unamwambia mwanao I love you. No, the men found it awkward, which for me was strange. And wanawake zaidi, I think unajua kuna umuhimu wa kuinstill vitu kama hivi ili watoto wazoee na wajue that I'm loved and it's normal expressing your feelings. Yeah. But it got me thinking, unajua visheria fulani hivi nyumbani vina affect jinsi malezi yetu anakuwa na eventually your values. So hiyo topic yenyewe, from family rules to personal truths, how upbringing has shaped us, na pia mfano ambao nimeelezea wa real situation. Unaionaje? If you ask me, I think it's very, very important malezi ya watoto sasa hivi yawe kidogo endane na wakati uliopo. Kwa sababu unajua kumwambia mzazi I love you au kibongo au kwenye tamaduni za Kiafrika iko a bit awkward. Umeona? Mtoto kumwambia mzazi nakupenda ama hivyo vice versa.
kwa sababu culture zetu, tamaduni zetu kama Waafrika wa Tanzania zimetutenganisha na kuonyesha hisia zetu kwa watu ambao tunawapenda kuanzia kwenye upande wa familia. Kwa ni masuala ya tamaduni, if you ask me. Kwa mfano unakuta kwamba baba lazima aheshimiwe. Ile heshima ambayo inazaa uoga. Yes. Kwamba familia nyingi ni zile ambazo unakuta sisi hapa tulivyolelewa, wengi wetu, ukisikia tu baba ameingia ndani sebleni, hapo inabidi watoto mna clear the space, kila mtu atafuta sehemu yake kwenda kujificha. Umeona eh? Kule yes. Kwamba sio kwamba umpendi, ila ni ile heshima iliyopitiliza ambayo inatokana na tamaduni zetu, kwamba mzazi wako especially wa kiume inabidi umpende, kumheshimu na kumuogopa. Kwa hiyo ukishamuogopa mtu, hata wewe mwenyewe kumwambia nakupenda inakuwa haiwezekani. Umeona eh? Yeah. Sasa ukitoka hapo wewe kama mtoto umeingia mtaani, umeanza kujitegemea, unajitafutia, unakuwa na familia yako wewe mwenyewe, unaweza ukarithi ile kitu kwa sababu unahisi kwa kwamba nimelelewa hivi na maisha yangu yamekuwa vizuri, basi watoto wangu pia twende hivyo hivyo. Lakini kwa upande mwingine naona haiko sawa kabisa, kwa sababu ule uoga unazalisha tabia mpya. Ndio tabia mpya zinaleta impact katika maisha yako na jamii kwa ujumla. Na matokeo yake unakuta labda wewe kama mtoto wako anakuwa anashindwa kukuelezea changamoto anazopitia, iwe shuleni au mtaani, kwa sababu tayari kuna ile daraja pale la uoga kwamba mama atanichukuliaje, baba atanichukuliaje. Kwa inabidi hapo sasa mtaa ama ulimwengu inabidi ndio uwe mzazi wako wa pili wa kufundisha jinsi ya kurespond kutokana na changamoto mbalimbali. Sasa kama utakuwa na bahati mbaya, unaweza kuingia katika katika makundi mabaya, kwa sababu hao ndio watu ambao wanakuonyesha love, hao ndio wazazi wako wa pili, uko na comfortable kushare chochote ambacho unajisikia. Sasa kama mtoto mara nyingi unakuwa hujui kipi ni sahihi, kipi sio sahihi, kwa hiyo inaweza kupelekea kupotea kimaadili na vitu kama hivyo. So I think ni muhimu sana kwa kizazi kipya, wazazi wa kizazi kipya kama kina sisi, kuwaonyesha na kuwatengenezea mazingira watoto wetu ya kuwa huru na sisi, kuwaonyesha upendo wa waziwazi. Simaanishi tamaduni zote za Kiafrika au za Kitanzania za zamani ni mbaya, ila kuna zile zingine ambazo inabidi tuziache, tuziboreshe actually. Zingine of course nyingi ni nzuri zaidi. Ndio maana tukiangalia bara la Afrika, maadili huwezi kucompare na mabara mengine kama Ulaya na Marekani. Kwa sababu kuna true values zetu ambazo zinatushape kuwa na boundaries, ambao ni mipaka nazungumzia. Kwenye level ya kifamilia mpaka ya kijamii. So I think kwenye upande huo kwetu sisi kama wazazi wa kizazi kipya ni muhimu sana kuweka watoto wetu karibu na kuonyesha upendo, waziwazi. Yeah. Fair enough. Yeah. I also think nadhani ni kweli, but kuna umuhimu pia wa kubalance. Mimi naamini mtoto ni rafiki lakini sio rafiki yako. Yes. If that makes sense. It does, yes. Kwamba kuna muda unavaa viatu vya mzazi, yeah, na kuna muda unavaa viatu vya rafiki, kwamba you can tell me anything, yeah, lakini mimi na wewe sio marafiki. Yeah. There needs to be that part. Mimi ni mzazi ambaye na Waafrika ndani yangu. So anyway, let's chat about upbringing. Sababu unajua tumeongelea sawa nini lakini umekulia katika familia gani? Okay. Mimi nimekulia katika familia ambayo upande wa mama ni Wakristo na wameshika dini kweli kweli. Na upande wa baba yangu ni Waislamu na wameshika dini kweli kweli. Na mimi mtoto wa kwanza. You can imagine kwenye malezi inavyokuwa. Nina wazazi wawili na nina mzazi wa tatu ambaye ni walimu wangu shuleni. Na nina mzazi wa nne ambaye ni mtaa. Umeelewa? Kwa hiyo nikienda nyumbani nasoma Bible. Na wakati mwingine nikaanza madrasa. Sasa iko kuchanganya. Because unajua that's elimu ya dini ni heavy. Of course. In the sense of it's heavy. So imagine you're taking two complex religions and trying to understand them. Please mama? Please baba. Yes. Mwanzo nilikuwa
confused of course. Lakini kitu kimoja about hizi dini kuu mbili, zote zinazungumzia zile sheria 10. Sawa. Sheria ambazo za kumplease Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo haikunipa changamoto kwamba kwenye Quran lazima umuogope Mwenyezi Mungu, uheshimu wazazi, usifanye hivi, na kwenye Biblia pia ni yale yale. Kwa hiyo haikuwa changamoto kubwa sana kwangu mimi, kwa sababu yote anataka mimi ni mtu mwema kwenye jamii yangu. Umeona Yes. So lakini tu kwamba kwenye ukuaji, nashukuru wazazi wangu hawakuwa wazazi ambao waliniweka kwenye kona ya kusema inabidi wewe huku. So nilikuwa napata miongozo kutoka kwa wote wawili, of course mpaka leo. Lakini it was me to decide baadaye polepole ninapokuwa nikienda shule najifunza nini, mtaani nasikia nini. Kwa hiyo zile elimu zote zimechangia au kunishape kwa kiasi kikubwa sana kuweza kujua okay, na baadaye of course unakuja kujifunza sheria za nchi ambazo hazitofautiani sana na sheria za kwenye vitabu vitakatifu vya dini, unajua. So at the end of the day, at the end goal, uwe mtu mwema kwenye jamii. Yes. That's the end goal. So kwangu mimi haikuwa shida. So wazazi wangu kama hivyo walikuwa wananisisitiza kuhusiana na elimu. So tu kwamba nenda shule tumelipa ada, hapana. Walikuwa wananipa pia like impact education ni nini? Kwamba at the end of the day kuna siku moja utakuwa baba, utakuwa unajitegemea. Lakini ukiwa na elimu kwenye jamii ni rahisi kuweza kunavigate na kujipata. Kuheshimika. Na ni rahisi pia kuweza kusolve changamoto mbalimbali. Na walikuwa wazi na mimi kwamba haimaanishi ukisoma au kuwa na elimu utakuwa tajiri. Tofautisha. Maana unajua tamaduni zetu na kule kule za Kiafrika, Tanzania, kwa sisi ambao vijana tuseme miaka 80 na kurudi nyuma, tumekuwa katika ile mentality kwamba nenda shule wewe. Umeona? Soma uje kuona vya kwako. Afu baadaye unashangaa mtu amesoma, amegraduate chuo, kazi hakuna, ajira hakuna. Na unakuta mtu haelewi. Anajiquestion kabisa, nimekosea wapi? Like wakati yes. It's a mindset. Yes. I feel like education haikuguarantee success. I feel it's a blueprint to open your thinking, whatever that means. Lakini watu wengi nimefanya hichi. Mbona nimestuck? How I think outside the box. Yes. And it's true. As wangu, I have a friend of mine tena kasoma India, first degree. We've lost touch right now. Lakini nakumbuka we did our first gig together, a temporary gig like for a year. Then kapata opportunity nyingine. Yeah, she got pregnant. Kwa hiyo ikamtoa kwenye pregnancy 2 years chini, 3 years chini. Then when she went back, she never got a job like for 7 years if you include ile ambayo ilikuwa alivyojifungua and everything, lakini akawa na kipindi kama 7 years without a job. And I remember meeting her at an event and we were talking nini, lakini akaniambia, kid, I don't understand because I did everything my parents told me to do. I was leading in class. I have good grades. I had good grades. I graduated. Sio kwamba mimi ni mlokole. I have done, kwa sababu kwao pia ni walokole. Okay. So she was questioning God in a sense. What have I done wrong? And I can't be missing out. I'm jealous of when my friends are succeeding, but I've tried so hard. Unajua from graduating, afu unakuta tu tena wamesoma college za hapa. But I was like, it kept me in an awkward position. Lakini nikawa nasema, maybe she's looking at it the wrong way. Yeah. Like somebody's supposed to give you something because it felt like entitlement. Yeah. Nimemaliza, so I deserve this. Yeah, I deserve it. But instead of what can I do with what I know? Of course. So yeah, I was just adding. Yeah. So again, back to my parents, walikuwa very very clear with me kwamba with education ni funguo, it's the key. So itakupa at least a clue ya wewe unataka kuwa nani. That's very important. Yes. Itakupa a clue unataka kuwa nani. Walikuwa wanakuona hujui unataka kuwa nani. Mtoto hawezi kujua anataka kuwa nani. Ndio maana I want to be a doctor, I want to be hakuna. Unajua mimi nataka kuwa nani? Mimi nilikuwa nataka kuwa football player. Kabisa. Yaani nimepata zile common sense primary school. I was like, naangalia Manchester United na David Beckham.
Namuona kina Teddy Sheringham. I was like, you know what, mimi I want to play for Manchester United siku moja. So baba yangu naye ni mtu wa mipira, supporter mkubwa wa Chelsea, Simba of course. Kwa hiyo nikaanza mdogo mdogo kucheza mpira primary school, lakini tena ndo hivyo sikuwa na misingi ya kuweza kutimiza ndoto yangu, kwa sababu of course naenda shule, lakini shule yenyewe unakuta kwamba hakuwa na support michezo, ni kusoma na vitu kama hivyo, kwa sababu again mentality zilikuwa ni hivyo kwamba watu hawakubelieve kwenye talent kwamba unaweza kutoboa kwenye maisha. Yes, so nilipofika O level, I was like, you know what, maybe football is not for me. Hamna platform ya kuweza kunisababisha nikatimiza ndoto yangu. So nikaendelea kubakia tu kwa supporter. And then wazazi wangu again hawakuwahi kunibana kwamba uwe lawyer, uwe engineer, sijui vitu gani. So mimi mwenyewe tu was like, you know what, I kinda like issues of marketing. Sababu nilikuwa naona matangazo kwenye TV nyumbani, unajua. I was like, okay, nikaanza kufuatia marketing nini, shule nasoma commerce, bookkeeping. I was like, I kinda love commerce more. And then high school, I was like, you know what, napenda issues of politics, political science. Kwamba nilikuwa napenda kuangalia movie za masuala ya politics, naangalia about world war, Great Depression and etc. I was like, you know what, napenda masuala international relations, ambayo ni diplomasia. So nikaanza kufanya research ili niweze kufika kwenye kozi hiyo chuo, nifanyeje. Nikagundua inabidi masomo ya civics, history, geography, maana ni political science. Ndani yake ndo kuna international relations kwa chuo cha UD. So mimi tangu niliingia form 5 nilikuwa najua mimi naenda kusoma UD political science. Oh, you are very particular. Yes. Many people are unclear about wanachotaka kwenda kusoma. Nilikuwa namuuliza pia na mzee wangu, sababu babangu alikuwa ni yuko serikalini, kwa hiyo nilikuwa namuhoji sana. Baba nataka ni diplomasia. Kwa hiyo akaniambia okay, chuo kizuri ni Mlimani. Yaani target Mlimani. Kwa basi yes, kwa mimi nikanasema nasoma HGL form 5, ila form 6 lazima nipasi. Yaani division 1 ndo naiangalia ili nisipate barriers za kuenda UD. Basi so mimi nikawa nakaza kwamba I'm like, you know what, diplomasia wapi? UD. Na kweli form 6 nikapasi, sikupata division 1, nikapata division 2 ya kwanza. Yaani nilipata point moja nilikosa kupata division 1. So inaniumiza sana kwa sababu I was like, what? Yaani mimi nastahili kupata division 1. Lakini I was like, end of the day darasa yenyewe ni kwa pili sio ya kwanza. Jicho shule nzima. Na kweli selections zimekuja, nikachagua political science chuo. Nikafanya hivyo, hata nakaribia kumaliza. Nikasema okay, naweza combine diplomasia pamoja na marketing. That's why nikaenda masters marketing, of course before sijamaliza nikapata ajira. Nika-consult wazazi, bana mimi nimepata ajira, naomba niendelee nitajisomesha mwenyewe. And then the rest is history kwenye marketing. Lakini still na degree yangu ya international relations, kwa na uhuru hata kwenda kupursue hivi sasa kwa sababu sikuwahi kuskip shule. Gap years kwa nazo. Kwa ndo maana nilimaliza mapema, hata sasa hizi una nafasi hiyo ninayo. Lakini again, unaweza kuona historia yangu yote ambayo nimekuelezea imekuwa influence na wazazi wangu. Despite the fact kwamba hao ni wazazi ambao wana dini mbili tofauti, hawakuwahi kunionyesha kwamba wao wana contradict. Wote wawili walikuwa wanaheshimiana na imani zao, na ndio maana nadhani mpaka leo wako pamoja. Na ukiacha hivyo, ndio maana hata mimi kunisumbua kuweza kufanya maamuzi yangu kwenye upande wa elimu au nataka kuwa nani kwenye maisha yangu. Lakini imagine kuna familia ngapi ambazo zimeweza kuwa distract watoto kwa sababu hakukuwa na miongozo sahihi ya kuwatengenezea platform ya wao kuchagua wanataka kuwa nani. Hata wazazi wenyewe unakuta haelewi because unamadvise mtoto, hawezi kwanza kuadvise, lakini let's say, let me keep this into context. Mzazi anayekushauri haangalii na uhalisia na mienendo ya jobs, employment, where the world is going. They're not inquisitive. Let's say it affects also that, kwa sababu unakuta unachukua career that's not in demand per se. Kwa sababu kuna vitu ambavyo jobs, the market is evolving. Of course. It's not what it was 30 years ago, 40 years ago. That's true. Being knowledgeable helps you make these decisions. Yes. Kwamba ndio hiyo, unajua what's going on in the world, what are the trends, nini inaenda. Hata unapotoa guidance. Na ndio maana kuna watu wamesoma vitu ambavyo mimi nilikuwa chuo, kwa mtu alikuwa anasoma degree ya Kichina. Okay. Lakini katokea kijijini.
amekuja fine, sijui how they arrived there, lakini anavyotoka na degree ya Kichina sasa hivi ni mkulima. Okay. Analima. You can see aliyemuadvise alikuwa na good intent but lacked how he couldn't structure what that would look like, the bigger picture, because katoka huko wazazi wake anamwambia kachukue nini, msikilize mjomba wako ambaye ni lecturer ambaye nini, mjomba wake akamwambia sijui somea hii because dunia inavyoenda China ni hivi na hivi. Lakini what next? Yes. What next? Unachukua advice kwa nani? Ameweza kukushauri what that would potentially look like. Because you might know, huwezi kujua particularly ni kitu gani. But if you analyze interests zako, trends zinavyoenda, hichi kinavyoenda, you'll see a pattern, if that makes sense. True. Lakini unakuta mtu saa okay, analima, ana degree yake ya Kichina, anaongea Kichina na nani huko shambani. So wazazi, role model alimuinfluence, hana connections, now you're a farmer. Maybe ingekuwa yeye kupata, kama ingekuwa build something, maybe it's an export business to China. And labda ingekuwa issue ni mtaji, angeuliza kwa hichi nilicho nacho na hichi ambacho na access nacho, how can I merge the two? Yes, angeweza kuwa labda point of contact kati ya wafanyabiashara wa Kichina na Tanzania. Exactly. Yes. Kwa sababu Tanzania wengi hawafahamu lugha ya Kichina. Hawafahamu. Kwa hiyo angeweza ku take advantage hiyo kitu. Na of course ingeweza kumweka sehemu nzuri. Exactly. Unakuta mtu anachukua performing arts, lakini sasa stage iko wapi ya yeye kuwashika mkono? So I just not digressing, lakini naona kama kuna need pia ya kuwa na platform ambao mentors na mentees come together, because people might know what I like but I don't know what that job looks like. Of course. And the important kwenye ukiwa na hii malezi na upbringing, wazazi wana play a role pia kukuguide onto what that looks like. Exactly. Your dad alikuwa subconsciously where amekuinstill, you know, okay, this is politics, this is what I need to, this is akagrow nani yako, and eventually you could figure out. Yes. So I remember from 5 and 6 I was like, I don't like law, do I? Kumbe I was just unabishana tu na kila mtu anakuona you're a good lawyer. Yes. Aha, na ndo uncle au auntie mwenye mzigo kasema ni lawyer, wewe ni lawyer. My parents were like, fikiria unachotaka. Like actually think about it. Not watu wanakuambia hivi na hivi na hivi. And I actually was like, do I really want to do law? It didn't fit into my profile. That's true. Yeah. But I guess what you're saying is mentality ni kwamba kama haujampa platform mtoto ama kijana kwenye upande wa elimu yake, mwisho wa siku kitu ambacho unajua kutokea ni kwamba wazo wanakuja kufanya kazi ambazo hawazipendi. Umeona? Kwa unashangaa uko maofisini, uko na mtu ambaye hajali kabisa masuala ya performance, hajali commit KPIs, kwa sababu amejikuta tayari yeye ipo sehemu ambayo haipendi. Umeona? Na ukipiga story na watu kama hao, unakwambia kwamba mimi bwana hapa na save pesa zangu niende kwenye clinic ni staff mapema. You be like, kama kweli unaipenda career yako, si kwamba una staff inabidi utoe machozi kwamba mwili umekataa lakini bado unataka kuendelea. Hiyo inakuonyesha kiasi gani you're passionate na kitu ambacho unakifanya. Ukifanya, wataalamu wa mambo wanasema, ukifanya unachokipenda haitakuwa kazi. You won't work a day in your life, that's what they say. Yes, maana yake ni kwamba yani utakuwa unaenjoy kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo ukienjoy kufanya kazi, it's like kama ufanye kazi, hauwezi kuhisi kama vile natumikishwa. Umeelewa? Kwa hiyo kitu you'll be, by the way, hatusemi kwamba hautakuwa exhausted or you won't be tired. Exactly. You will be, because that is human. Lakini you'd enjoy every day, you'd want nitafanya nini leo iwe bora zaidi ya jana. Exactly. Na ni rahisi kupanda kwenye levels au sio, au kuwa promoted au kuwa upgrade kama unapenda unachokifanya. Kwa sababu gani? Utakuwa kila siku wewe kazi yako ni kuimprove. You find different strategies to become better at what you're doing. And eventually you elevate. Lakini mtu mwingine ambaye anafanya kitu ambacho sio passion yake, yeye atakuwa tu ana objectives zake, maisha yangu yaende, familia yangu iende vizuri, ni save pesa ya kutosha, niondoke nikafanye ninachokipenda. True. Umeona? So ni vizuri sana kuweza kuwa shape vijana ukiwa wadogo
kwamba at the end of the day the end goal sio pesa wala utajiri when it comes to education. We have to be very clear ili kuepusha disappointments kwa watoto. Yes, kwamba mtu anatembea na masivi yake posta, jasho linamtoka kila ofisi anagonga hodi, alafu anashangaa tu kuna watu mle ndani amewazidi elimu lakini wako juu zaidi yake. Inamfrustrate. It's true. Lakini kama huyu kijana angetengenezewa platform tangu mapema, bana sikia, elimu inakupa njia ya kuweza kuwa mtu unataka kuwa. Masuala mafanikio yana sheria zake kwenye universe. Sawa. Mimi nakumbuka kuna wakati na karibia kuanza ajira yangu ya kwanza, nilipopata my first contract kwenye marketing agency. Nilimfuata brother mmoja ambaye ni guru katika marketing. Nikomba appointment naye, nikamuuliza swali moja tu, nifanye nini napoingia kwenye hii kazi yangu ya kwanza kwenye marketing agency? What should I do to become the best? Ushauri wake niambia ni mmoja, inamisha kichwa chini kwa miaka 2. For 2 years inamisha kichwa chini. What it meant ni kwamba usiwaze masuala ya mshahara, usiwaze masuala ya office politics, wewe piga kazi kwa miaka 2. Nikamuuliza, what do you mean, please elaborate? Akasema, when you are the best at what you do, maana yake utatengeneza mfereji wa pesa kuflow naturally bila kutumia nguvu. Kwa sababu when you become the best, kampuni zingine zitakuona, watataka uweze kufit ile nafasi. That means more money to you. Umeelewa? Na hii ina apply kwenye biashara, ina apply kwenye level za uongozi, kwenye sekta tofauti tofauti, kwamba ukiinamisha kichwa chini, ukifocus kwenye ile kazi, kutimiza majukumu yako na kuwa bora zaidi ya jana, mafanikio ndo yanapokuja. Yeah. Makes sense. Ni kweli. Okay. Can you share maybe a specific family rule that you found particularly impactful? Labda unajua kuna growing up ni sheria nyumbani, sitaki kufanya hichi, sitaki kufanya hichi, sifanyi, mnabidi mfanye hivi. Hizo ndo malezi yenyewe. Lakini ni sheria, house rules. Even sisi tuna nyumba zetu sasa hivi, kuna vitu ambavyo mtoto anajua hichi hapana. Hichi hapana. Lakini can you share labda ni what was it ambacho unakumbuka growing up ambacho sasa hukuwa unakiona muda ule, lakini kimekuja sasa kuform wewe wa sasa, you're an adult now, lakini it's distilled or rather evolved into wewe mwenyewe, imekuwa influence. Kitu sheria ambazo nazikumbuka nyumbani zilikuwepo na zimeleta impact katika maisha yangu hadi sasa hivi, ni kwanza swala la kuwa muongo. Wazazi wangu walikuwa wanabuni sheria mbalimbali ambazo zinamfanya mtoto asiwe muongo bila kulazimishwa. Kwa mfano, ukiwa mkweli kwenye kitu fulani unakuwa rewarded. Yule ambaye alidanganya hatoki. Kwa kama weekend kuna sehemu za kutoka na mzee au na mama, alidanganya hatoki. It could be masuala ya shule, ripoti iko wapi? Ripoti bado tujapewa. Kumbe mzazi taarifa anaanza kushongea na mwalimu. Ile kwa matokeo yako mazuri umedanganya. Kwa ina maana unakuwa wanasema wazungu grounded. Lakini grounded sio kama wazungu wanavyofanya, labda mtoto anabidi akae chumbani kwake, vitu kama hivyo. Unanyima vile vitu ambavyo wewe unavipenda. Kwa hiyo ikanitengenezea mazingira kwamba kuchukia uongo. Na pia ukizingatia pia nimekwambia wazazi wangu ni watu wa dini sana. Wako wananipa mifano mbalimbali ya kiasi gani Mungu anachukia watu waongo, kwa mifano halisi ya kwenye hadithi za Quran pamoja na kwenye Biblia. Umeona? Na ukiacha sheria hiyo ambayo of course imenitengenezea kuwa a honest man, kwamba binafsi nachukia sana uongo. Umeona? Kwamba ukweli unakuweka huru na una faida nyingi na kuwa mtu mwema kwenye jamii. Sheria nyingine ni ambayo naikumbuka baba yangu alikuwa ameniwekea, alikuwa na utaratibu kila kirudi kutoka kazini anakuja na magazeti ya kutosha ya Kiingereza na ya Kiswahili. So yeye akishamaliza kula ananiita nimsomee.
kichwa cha habari alafu nimuelezee nimeelewa nini, nifanye summary. Lakini hili imenitengenezea uwezo wa kufanya presentation mbele ya kadamnasi bila kuwa na uoga. Swala dogo sana. Kwa ina maana magazeti mengi unakuta kama Majira, Nipashe, magazeti kipindi kile Rai ni ya masuala ya siasa. So imagine a teenager au mtoto kwa miaka 8 iko shindo darasa ngapi kuja kuwa teenager, unamsomea magazeti mzee. Neno baada neno. Kisha baada hapo unabidi ufanye summary. Umeelewa nini? Alafu anakuuliza maswali. So lazima uelewe kwa sababu unajua kuna maswali yatakuja. Kuna mimi sitaki kumdisappoint babangu nikaonekana vipi tena. Hamna kitu. Kwa mimi nilikuwa nafanya prep bila yeye kujua. Mimi nilikuwa natoka naenda kwenye kibanda cha magazeti kwa sababu nilikuwa nimezoeleka mtaani. Kwa nachukua magazeti na yasoma kabla mzee hajarudi. Naelewa. You are invested? Of course. Kwa mzee akirudi mimi niko nondo. Lakini pia ilinitengenezea pia kuweza kutamani kufanya diplomasia kwenye chuo kwa sababu tayari nilikuwa na ule uelewa kwa sababu mzee wangu ashanitengenezea msingi wa kuweza kufanya uchambuzi wa magazeti kwenye masuala mbalimbali ya kijamii na kisiasa. Kumbuka magazeti yetu sijui siku hizi sio magazeti physical nasoma at least online. Mbele ni taarifa za kisiasa. Nyuma michezo. Kwa tukimaliza kule kwenye siasa tunageuza nyuma kwenye michezo. Kichwa cha habari pale cha kwenye magazeti ya michezo kule nyuma labda utakuta heading labda Simba ya mtafuna Yanga kibabe. Simba imemtafunaje Yanga kibabe? Hebu nipe uchambuzi wa hii mechi ilikuwaje. Kwa mimi naanza kumuelezea mzee bwana, unajua hapa follow ilifanyika hivi, hichi kikosi ambacho kocha alikichagua kina mapungufu kwa sababu kwenye eneo la kiungo angeweza kumpanga fulani badala ya fulani kwa sababu huyu ni kiungo mkabaji. Kwa timu ikipata mashambulizi ni rahisi kuweza kuzuia timu yake kwenye eneo la ulinzi wasifungwe. Lakini huyu mwingine ni kiungo mshambuliaji, kwa hiyo matokeo yake kuna lupo na timu imepata matokeo mabaya. Kwa kitu kama hicho to me it was very easy kuweza kupata hiyo knowledge kwa sababu mzee wangu alinitengenezea. Na sherehe nyingine kwa upande wa mama yangu au marehemu babu yangu upande wa mama, yeye ilikuwa like alikuwa na utaratibu kila weekend lazima niende. Tunakuwa na session yetu ya risali moja ya kwenye Biblia. Ananipa kisa fulani kama hadithi. Kisha tuna discuss na muuliza maswali. Kwa hiyo nimekuwa katika mazingira ya kifamilia ambao kuna hizo sheria kwamba uhuru wa kujieleza, insight zako umeelewa vipi, kupenda kusoma kwa sababu magazeti lazima ulisome. Mwandishi au mchambuzi nguli wa kisiasa ameandika mtazamo wake, inabidi wewe uelewe pia uweze kumuelezea mzee kwa summary na kuuliza maswali. Haikuwa kazi ndogo. Kwa hiyo hata nilipofika chuo au shule ilikuwa rahisi mimi kuweza kusoma kwa kuelewa. So kusoma kwa kucram ili nipasi mtihani. Na hiyo pia kuna watu wanasoma sana kwa kucram na ukielewa it's smooth at least that's what I feel kwa sababu unaweza kutetea hoja bila kutumia maneno mengi. Ndio maana unakutana hata siku hizi kwenye sehemu za kazi unashangaa huyu mtu amegraduate wapi huyu? Mbona vitu vidogodogo havijui? Unajua hao ndio walisoma shule kucram sio kuelewa. Kwa sababu mtu hata kudadavua kitu kinamshinda lakini ukiangalia matokeo yake ana GPA kubwa. Ila sisi ambao tulipata za gentleman hatuwezi kukaa meza moja when it comes to analyzing issues. You understand? Why do you think that is so? Kwa sababu I'm also noticing that issue. Yaani mtu ni graduate pursuing his masters hata ndo kaanza. Lakini uwezo wake wa kujenga hoja au reasoning yake. Yes, which college did you go to again? Okay, it's very surprising. Hata uandishi. Mtu anavyoandika kitu online. Yani unapata headache. What is this? Like kabisa. So kuelewi alipitaje ni mitala yetu elimu au ni ndio hiyo kama mtu kusema kucram, but I find it quite an issue watu kujielezea. Imagine msomi wa chuo kikuu hapo umezungumzia issue online anaandika caption ambayo anashindwa kuandika neno kwa ufasaha la Kiswahili. Badala ya kusema hasara anaandika hasara. Mimi wewe inanipa wakati mgumu sana
kuweza kujua huyu mwamba yani kapita pita vipi. I'm so triggered. Serikali iandikaje? Serikali. Yes. Umeelewa? Swari. Alafu mtu anaandika, you see, watu ambacho haelewi ni kwamba when you're reading in the tone of that, yani you're imagining huyu mtu kwa kaliba yake. Kwa nini hata leave alone kaliba, nikiwa nasoma uandishi wako na kuenvision wewe. Of course. So mtu akianza kuandika L na R, hasala, serikali imepata hasala. I log out. Yes. Au unakuta huyu pia ni graduate anaandika caption ya English ambayo ina grammatical errors. Past tense, you are here, you're present, yes. Future, and then you're like, okay, choose a tense. Yes. Because yes. Au kuna watu ambao wanasema eti habari za asubuhi. Yes. Asubuhi. Like, okay, basi tuseme ni makabila ndo L na R, kuna wa L na R. Unajua kwenye kuongea it's okay, lakini kwenye kuandika, like, I mean, that's what I'm struggling. Kwanza L na R unaandika pia unakosea. Lakini okay, asubuhi. I'm thinking, no offense, but mtihani wako ulisaishwa na nani? Alafu mwalimu wako alikuwa anasema hahehiho hu. Ndo maana yake. I don't get it, kwa sababu okay, huyu wa L na R ambaye we're trying to figure nini kimetokea hapa kwenye kuandika na kunini. Lakini tunaandika hasubuhi. I'm like, no, something is wrong here. But people are confident about it. Kwa nini unaandika caption kwa Kiingereza kama Kiingereza lugha na kupiga chenga? And it's okay to learn. It's okay to learn, lakini kuna watu ambao hawana intent of learning because wanaamini I am good. Yes. Alafu speak kwani usiongee Kiswahili? Yeah, cha ufasaha. Kwani usiandike kitu kwa Kiswahili kwa ufasaha, because I also don't believe kwamba knowing good English or the level of English sio elimu. Sio elimu. Yeah, ni lugha. True. Lakini uandishi wako. Exactly. Yeah, andika katika lugha ambayo uko nayo, comfortable. Si ndio? Yeah, lakini kwenye upande tena wa hizo sheria ndogo ndogo kumalizia, pia kwenye swala la mahusiano. Kwa sababu unajua hii ni mada ambayo wazazi wengi kwenye malezi yetu ilikuwa ni kitu ambacho kidogo kama tabu fulani hivi, kuna vitu sio vya kuviongelea. Kwa maana wewe wazazi wako nyumbani hawakupi elimu ambayo inahusiana na mahusiano. Kama ni mtoto wa kike au mtoto wa kiume. Kwamba kumbuka ukienda shule tayari wewe umeenda kwenye ulimwengu. Ushaenda kwa binti mkubwa, lazima wanaume watakutongoza. Wewe mwenyewe ukishakuwa mtoto wa kiume, ukishabalee, lazima utaanza kupata hisia dhidi ya mabinti. Lakini mwongozo unapata wapi kama nyumbani haupewi? Kwa sababu tu hiyo sheria ambazo hatuwezi kuzungumzia vitu kama hivi, ni ukosefu wa adabu au ni uvunjifu wa maadili. Lakini mimi mama yangu ndo mtu ambaye alikopo kidogo ananipa open with it. Yeah, she was very open with it. Kwamba Rahim, wewe sasa hivi bado mdogo, your main focus should be kwenye matters of education. Lakini I understand ipo siku utakuwa na girlfriend. Utakuwa na girlfriend kuanzia umri huu mpaka umri huu, kuna vitu hampaswi kufanya. Mtavikuta baadaye mkiwa na maisha yenu. Maisha yenu akiwa anamaanisha mkioana. Mimi nyumbani nilikuwa na uwezo kumpeleka girlfriend wangu. Kwa sababu nilikuwa najua sifanyi jambo lolote baya na huyu binti. Kwa sababu nilikuwa tayari na mipaka ambayo nimetengenezewa. Kwamba ni girlfriend wangu, lakini kuna vitu tupaswi kufanya. Kwa hiyo kitu hata mimi mwenyewe imenijengea hiyo elimu kwamba okay, kumbe it's okay to feel this way. Mabadiliko kwenye mwili wangu unavyoyasikia, naanza kupata ndevu na kuona hivi, lakini napaswa kujizuia kutokana na tamaa za kimwili, kwa sababu it's not right. Kuna muda wake sasa utafika, hiyo vitu utavikuta. Kwa hiyo tayari hizo nimekuwa impacted na zile sheria ndogo ndogo ambazo nyumbani wazazi wangu kwa wamezitengeneza na ambazo zimenishape kwa who I am today. Yes, na that's a very good point, kwa sababu the next conversation that nilikuwa nataka tuongelee ilikuwa more about, despite all this kuna sheria ambazo generally huwezi kujua this is right, this is wrong as you're growing up, because it's what you find and what you, lakini as unavyokuwa kuna vitu ambavyo hata umetoka kwenu sasa growing up unakuta una clash navyo. Ndio kama ulichosema, kuna a situation, a time that your personal
values zina clash na upbringing yako. Yes. That comes kwa sababu kuna what you grew up, your household uli grow up hivyo. Yeah. And nitatolea mfano ili iwe rahisi ku contextualize what I mean. Mimi malezi yangu alivyokuwa kwetu, sex wasn't an open topic. Kama familia nyingi zilivyo. So your discovery was based on other channels. Of course. So it was sort of a taboo, because how would you even, you'd have friends lakini unajua, no, I'm not allowed to do this with a boy, do this with a boy. But did you, ulikaa chini mzazi akakwambia hichi kitu? No, atakwambia tu hapana. Kwani unacheza na hapana itaki hivi. Kwa no. Lakini growing up you feel like in a clash na values zako, because I would like to have an open discussion with my daughter. Nimwambie openly, because mimi ningependa ajue hivi vitu kwangu mimi. Asija ka discover through different people. Yes. Because luckily we grew up, Mwenyezi Mungu analea watoto, yani wazazi wana tuguide, lakini Mwenyezi Mungu ndo analea watoto. It could have turned out the wrong way. Yes. Katika discovery, unfortunately you contract other things. Yes. Lakini things ambazo mimi naona zile clash na values zangu ni kwamba, how would I go and tell my mom? My mom aliniambia, the only thing I think it was periods, hygiene. Lakini at what stage would men come to, it was always yani mimi si tuliolewa virgins huko. Yani kwa hiyo jitunzeni, tufanyeje, mfanye hivi, hauruhusiwi kufanya hivi, leo tulie na familia yako. So it was one liner. Yes. When you're of age, uta nini poswa, utaolewa nini. But the world has changed. Yes. Ile open conversations, unakuta ndo unaenda shule, mnafundishwa kuhusu magonjwa, mnaonyesha picha ambazo zina traumatize. Unarudi Jesus. So I feel that's something that I am intentionally changing. I would have open conversations with my daughter. Yes. Ni nini kwa kweli unahisi ni kitu gani ambacho unahisi kile clash na values zako ambacho unatamani kubadilisha kwa wanao, au tayari unabadilisha? Okay. Stofautiani sana na wewe, of course. Pamoja na kwamba wazazi wangu walikuwa wanajitahidi kuweza kuwa tafuta njia creatively za kufikisha ujumbe, lakini pia nadhani swala la uwazi ni swala la msingi zaidi hata kwa watoto wangu when it comes to issues mbalimbali, unajua. Kwa sababu siku hizi even worse, kwa sababu tuna access information kwa sababu ya emergence ya internet. Kwa hiyo unakuta like watoto wetu siku hizi au vijana siku hizi wanaona vitu vingi kwenye TV, kwenye simu, Instagram, TikTok and whatsoever. Kwa hiyo like wana uwanja mpana wa kuweza kujifunza vitu ambavyo wewe mwenyewe hujui umejifunza vipi. Unaona access of information ipo kwa ukubwa sana. Kwa ni bora wewe uwahi mapema ili hata kikutana na hivyo vitu mtandaoni visimshtue. Yes. Umeona mfano unakuta mataifa ya kimagharibi yamekuwa yakipromote sana mapenzi ya jinsia moja mfano. Kwa hiyo kama wewe imagine hautoi elimu mapema kwa mtoto wako akiwa mdogo, alafu akapata hii information kwenye social media, jinsi ambavyo na narrate ile story kwamba it's okay kumpenda yoyote, alafu wewe unakuja baadaye kumwambia huyu mtoto wako wa kike au wa kiume, that's so wrong. Hawezi kukuelewa. Kwa sababu tayari yeye ameshalishwa story kule mtandaoni katika namna ambayo inamteka kisaikolojia. Would you want that to happen to your daughter? I believe not, si ndio? Kwa lazima tuongeze uwazi zaidi. Zamani wazazi wetu walikuwa wako comfortable kwa sababu kuna access information. Lakini comfortability ya ukali comes hichi. Yes. Hapana. Huwezi hata ku bring up the topic. Ku question huwezi. Yani wewe imagine unamuuliza baba au mama yako, when was the first time you had sex? Imagine. I'm out tomorrow. Tomorrow I'm out of the house. I'm finding something. So I want my daughter to be comfortable enough, yes, to ask me those questions, and I'll be honest. Yes. Whether it was the right decision, whether I regretted it, whether it was nini. Yeah. I'll be very honest and tell her, this was good or this was bad, and this is the way it rolled out. That's why you should be very careful, yes, on the decisions that you make. Hey, I would be very open about it. So yeah, because usipofanya hivyo, whether you like it or not,
atamuuliza mtu mwingine. Yes. Yeah, huyo mtu mwingine ni nani? Internet House girl, house boys. Yes. Because unfortunately ninaona kuna wimbi la watoto kuwa comfortable na dada au houseboy because they feel huyu hata nigombeza na anakuwa comfortable ananielewa. But then that comes with grooming or sexual experiences. Anaanza pale because they are comfortable. Yes. So if you look at it kama ni binti mdogo ana explore na houseboy, that is rape. Of course. In their mind they don't contextualize that. Yeah. It's too long before you discover, but it came from alikuwa na woga. Exactly. Many boys have their first sexual experiences incest through nikiongea na rafiki zangu wa kiume nini wamediscover cause wachache wanaume wengi they were yani naona kama walikuwa wachache they were macho bold enough ya kwenda because wamepewa platform confidence nini, lakini wameanza kuexplore na ma cousins wameanza kuexplore na house girl or na houseboy. Yes. You come and realize, oh shit, there's so much that goes on inside the house that parents, households don't know. Lakini it's a result of having that fear and what would happen. So I think it's something that people should be more intentional on changing it. Yes. And yeah. Kabisa. Yeah. Another thing naona ni mimi wakati tunaongelea experiences we just talked about wazi naona kuna kwa wanawake there's a thin line between assertiveness and defiance. Kumwacha mtoto wa kike awe na sauti yake but asionekane ni rebel or defiance because speaking up your mind in the African household can easily go bad. My dad encouraged me sana but I noticed that whenever we're in a different context it would look awkward. Yes. And it killed my morale because my dad alikuwa anani encourage, of course not talking back to him, lakini I should speak my mind. Yes. Lakini in any other place you'd consider hey awatu ukispeak in a context sasa hivi unaweza kuongea hawa ndo wanawake tunaotaka kuoa hawa ndo wanawake wa siku hizi punguza ubishi. Even men and women our age they're still driving that. So I feel kama assertiveness na defiance kwa mwanamke pia ile household inakuwa haupo very flexible, yani sheria inakuwa mwanaume mwanamke. Yes. Very few wazazi wachache sana zamani walikuwa mwanaume na mwanamke on the same level. Yeah. But yet kujua your space in the society. Yeah. It doesn't mean sawa ubishane na dunia. Hapana. Lakini pia kuempower watoto wa kike. Hii empower sasa hivi ukisema empower the girl child what about the boy child? Ndio maana sijui nini mezidi kwa nini. So don't come for me. Both genders should be equally empowered, but nachosema pia nilichoona ni mimi ambacho nasema something that clashed with my values. My mom is also a very traditional woman. Yes. Very humble. My dad is the head of the household. Good thing my dad is very open and mangu anampa platform, lakini my mom ni more conservative. Kwa hiyo at least niliona hiyo nikasema okay, hata mimi nikiwa na raise mwanangu I'd like her to feel asija ka shy away on a corner. I want her to be assertive. Not defiance. Yes. But she knows I don't want this, I don't want it. Yeah. Make your own decisions, we're good. Exactly. To add on your point actually, ni muhimu sana kutoa, I think kwa my take, I think ni muhimu sana kuwapa kipaumbele bado watoto wa kike kwenye malezi, uangalizi na nafasi. Jamani, mwatakini Rahim kwenye comments. Kwa nini nasema hivyo? Yes, kwa sababu kwa miaka mingi sana tangu pengine enzi hizo za kale mtoto wa kike amekuwa akiwa nyuma sana. True. Muda umefika kwamba dunia imekubali kuwe kuna usawa kati ya mtoto wa kike na wa kiume. If you ask me, bado safari ndio kwanza imeanza. Yeah. Na umeona the way faida ya kumpa kipaumbele mtoto wa kike, kumfanya ajiamini,
kwamba yeye ni mtu ambaye ana uwezo kuwa na nafasi kubwa kwenye jamii. Mfano halisi Tanzania, rais wetu ni mwanamke na naona anapiga mwingi. Ukienda Marekani sasa hivi unaona Kamala Harris yupo kwenye kinyang'anyiro cha kugombania urais wa Marekani na anafanya vizuri. Uchaguzi mkuu ni bado siku 4 sijui toka sasa, lakini ana possibility za kushinda. Sasa imagine Kamala Harris au Mheshimiwa Samia Suluhu kwenye malezi yao wasingepewa nafasi kwenye swala la elimu, swala la kujielezea, nafasi kujiamini, wangefika hapo walipofika? Hapana. Una mtoto wa kike. Je, kama asipopata hizi opportunities, platforms ambazo wanapewa zaidi watoto wa kiume, unahisi ataweza kuja kuwa mtu mkubwa kwenye jamii na kuleta impact positively kwenye jamii au kwenye familia yake? Hapana. Kwa ni jukumu letu kama wazazi, kama jamii, kuendelea bado kupushi agenda ya kuwapa kipaumbele watoto wa kike katika nafasi za uongozi, when it comes to education, scholarships, kwenye kusikilizwa na kuwalinda zaidi. Kwa sababu hii agenda imeanza hivi karibuni. Bado tuna muda mrefu na safari ndefu sana mpaka dunia iweze kukubali na kukaa kwenye nafasi ya kusema okay, mtoto ni mtoto, tumwangalie katika perspective hiyo. Bado sana. Umeelewa? Ushindani yes uendelee kuwepo, lakini ushindani uwe huru. Na of course lazima tukubali kwamba kuna vitu vingine mtoto wa kike ataweza kufanya na mtoto wa kiume anaweza kufanya, na vice versa. Kuna vitu mtoto wa kike anaweza kufanya na mtoto wa kiume hawezi kufanya, lakini tumekuwa tukipusha agenda kwamba kitu gani mtoto wa kike hawezi kufanya zaidi kuliko vile ambavyo anaweza kufanya. Ndio maana hii hoja ya udhaifu wa mwanamke inapokuja. Kwa sababu tukianza kuangalia kwenye mapungufu, what about kwenye nguvu yako? Lakini kwa mtoto wa kiume tumekuwa tukiangalia nguvu yake, tukifumbia macho yeye pekee binadamu ana madhaifu. Na ndio maana kukawa hakuna equality when it comes to gender. Na hiyo kitu imeaffect sana jamii zetu, especially za Kiafrika, Mashariki ya mbali huko, Asia and etc. So that's my take kwamba it's very important kuendelea kuwapa jicho la upana zaidi watoto wa kike. Yes, I think you're very right. Na to tighten it, unajua mimi naongea kama mwanamke pia. Naongea kama mwanamke kwa nini? Kama mwanamke, you need to show up. What I mean ni kwamba sio tu tuelewe kuna empowerment na kushika watu mikono, lakini kuna haja ya kushika mikono watu sahihi. Okay. Watu sahihi. True. Not because kwa sababu not everybody can be Kamala. Of course. Sio kila mtu anaweza kuwa mheshimiwa Samia. What I mean is ukipewa nafasi, show up. Yes. Show your capabilities. Yes. Sio upewe nafasi na things can go wrong and everything, that is okay, you're human. Lakini sio every time you're crying wolf. Yes. O kila saa, because kuna maboko pia wanaotoa watu katika position mbalimbali. Exactly. And you are like, you've been given this platform. This is the reason watu tena wanarudi to shoot ourselves. It's like we're shooting ourselves in the foot. Sio tu kuna opportunity basi unasomba kila mtu. No. Inabidi watu sahihi. Yeah. Ambao wataweza kudrive the ball, because it's very easy mtu kutumia hiyo excuse like everything unaona, no hapana, je ni sahihi? Yes. Anaweza hii. Yeah. Nimsaidie nini kufika hapa? Yes. Ninapotaka afike. Exactly. Na sisi tukipewa platform we need to show up and show kwamba hii kazi inaweza. Yeah. Like kama mheshimiwa Kate. As an example, unajua uteuzi wako ulivyotokea kulikuwa kuna so many doubts. Yes. What did she do? Yes. To your first mentor's advice. 2 years. Inamisha kichwa chini. Alinamisha kichwa chini. My results have spoken. Of course. Results have spoken. So that's what I mean when ukipewa nafasi. Inamisha kichwa chini. Yes. Results watu wataongelea. Kabisa. Huyu ameweza. Yes. Exactly. Okay. Just to conclude, the last thing I think that ni muhimu kwamba tuongelee. Yeah. In this topic, jamani, viewers, listeners, to recap ni
family rules to personal truths, how our upbringing affects us. Yeah. Malezi in general. Yes. There's a downside to it. Of course. There's a downside to it in a way kwamba personal realization inabidi ujifahamu, uweze kuelewa kwamba kuna malezi ambayo unaweza yakakumisguide. Let me give you an example ili niweze kuelezea. Daddy issues. Yes. Unaweza kuta mfano unatokea katika familia ambayo mimi babangu ameni-empower but ni the only child, anani-hold hapa. Maybe in my father's eyes I can do no wrong. Yes. Lakini ile huitakiwi kuibeba kwenye ndoa. What I mean by that, these are two different people. These are two different positions. Kwanza, labda huyu baba yako labda ni John, mume wako ni Peter. Understand, these are two different people with two different positions. Yes. Then ndo ujue kuplay role yako. Because I've seen pia, mimi sijalelewa hivyo. Katika relationship, katika ndoa sijalelewa hivyo. Babangu akawa ananifanyia hivi, unapeleka tena kwa mumeo. Ukija kuanalyze, so what happened? Just as an example, anavyokusimulia, this is not really an issue. Yeah. But it's because you're looking at the situation kwa nje. It's not an issue. It's because yuko entitled. Anafikiri kwamba lazima unifanyie baba yangu alivyonifanyia. Yes. So I think pia kuna a sense of mtoto inabidi ajitambue, aelewe, na aelewe itafika siku hata anavyoingia anajenga familia yake, ajue ni familia yake, kuna ambavyo atachukua, kuna ambavyo ataacha na kuplay uhusika wake accordingly. Yes. Because naonaga daddy issues kwa wanawake tuna struggle nazo sana. Na ni chanzo sana kinachochangia katika conflicts, katika mahusiano. Kwamba mtu, my daddy this, my daddy that. Hata guys wana mommy issues. Of course, of course. Yaani anatafuta mwanamke ambaye atamira mamake. Yes. Mamake akasema simpe. You're out. You're out. Yaani hajamalizia. Lakini sio kwamba dada alikuwa no. Anataka mtu exactly kama mamake, because mamake alikuwa hamfanyi hichi, anafanya hichi, akikohoa mamake. Yeah. You understand? Yes. So I think there's a downside to that. Yani lazima ubalance by kuwa self-aware. Kuelewa umetokea katika familia gani, malezi yake hivi. Yeah. Huyu ni mtu aina gani, nataka kujenga familia aina gani. And I feel that is important. Yeah, actually when it comes to daddy issues, ni labda kwa lugha ya Kiswahili tuiwekeje? Daddy's girls. Kama naona kwa daddy's, I'm also a daddy's girl, lakini daddy issues unajua like ni situation ambayo kitaalamu inatambulika, by the way. Oh yeah? Yes. So yes, so mapenzi ya baba unajua ni ya muhimu sana unajua katika upbringing ya mtoto kwenye familia. Unaelewa kwamba uwepo wa mzazi wa kiume unaleta stability katika familia. Kwa nini uzungumzie uwepo wa mzazi wa kike? Mzazi wa kike ni core. Unaelewa? Mzazi wa kike ni shina, ni kama kwenye gari, mzazi wa kike ni kama petroli. Umeona? Gari ni kubwa nzuri, umenunua Lamborghini milioni 500, lakini kama hakuna mafuta, hakuna unapofika autoboy kokote. Umeona? Lakini component ambayo ina drive ile gari ni engine. Engine ni baba. Sasa imagine engine na shida katika gari ambao ndio mtoto. Mama ni mafuta. Si ndio? Petroli tunachuma. Afu engine ni baba. Nimekuelezea changamoto inapotokea hakuna mafuta, hakuna petroli, una Lamborghini, Rolls Royce. Sawa? Shida, gari haiendi. Engine ikiwepo, ikiwa na faults, gari itakwenda as long as mafuta umeweka. Lakini gari itakuwa inakupa mashida na kuongeza ma stress garage, gharama ni kubwa na nini. Nimekupa mfano kurudisha when daddy issues iko vipi. So malezi ya mzazi wa kiume ambaye ni baba yakikosekana kwa mtoto ndo
imekuwa coin daddy issues. So unakuta hata kwa sisi wanaume pia, kama ukikosa mapenzi ya baba au uwepo wa baba katika ukuaji wako, afu unaona rafiki zako au kwenye jamii au shule watu wana ukaribu na wana mapenzi na baba zao, ile kitu na kutafuna na kuumiza kama mtoto, umeelewa? Inaleta impact unapokuwa kijana au mtu mzima. Ndio maana kuna baadhi ya vitu unakuwa kwenye when it comes to decision making, kama mwanaume anazungumzia, kama ulikosa ule mwongozo au uwepo wa mzazi wa kiume, kuna matatizo mengi sana, hata jinsi ambavyo unaweza kudadavua tatizo, jinsi ya kuishi na rafiki zako wa kiume, umeelewa? Ndio maana unakuta kuna wanaume wengine kuna utani sana unaendelea, jamaa mambo ya kike sana huyu, umeelewa? Ana umama si tusi, lakini wanazungumzia kwamba kuna vitu vingine ni vitu vya mama kuhandle. We don't expect you kama wanaume uanze kuact in a certain way kama mama. Umeelewa? Yeah. Mama ana nafasi yake. Yeah. Ndio maana nikasema ni petroli kwenye gari. Sasa hiyo balance ikosekana, ndio maana unakuta kwamba kuna matatizo mengi yanakuwa yanatokea bila mtu kufahamu, hata kwenye mahusiano yake na kwenye ndoa labda, au na girlfriend. Umeona huyu mtu ambaye ana daddy issues kama mwanaume, unakuta kwamba hata kumhandle mwanamke wake, kumsikiliza, yeye ndo anataka like huyu mwanamke wake aanze kuplay hiyo role ya baba. Umeelewa? Kitu kidogo ni kama vile anaonewa, umeelewa? Anakuwa na always a point to prove, kwa sababu anahisi nyinyi ambao mmelelewa na mababa mnajua nyinyi ndo nyinyi, sasa mimi inabidi nifanye ni go extra hard zaidi yenu. Sasa matokeo yake unaanza kufanya vitu ambavyo haviko sawa. Wote tunataka mafanikio, balance iwepo, lakini kwa sababu wewe una hii changamoto kisaikolojia, unajikuta kwamba una develop tabia kama vile za ubinafsi, chuki, kuhisi unaonewa, unatengwa, umeona Kwa hiyo hii kitu lazima ilete changamoto. Hata upande wa wanawake pia unakuta kwamba mwanamke ambaye ana daddy issues amekosa uwepo wa baba kwenye malezi yake, anaitafuta kwa mahusiano, ataitafuta nje. Utakuta ataenda kutafuta mashuga daddy, wanaume ambao wana umri kama baba yake. Anataka mapenzi at the same time ubaba uwepo. Kama akiwa na mume wake au kijana mzee kama boyfriend, atakuwa wanaita kudeka labda. Kwa maana anataka huyu awe baba na awe mpenzi wangu kwa wakati mmoja. Sasa hivyo vitu vinakuwa ni changamoto kwa mwenzako, kwa sababu anakuwa haelewi kwamba mbona kitu hiki ni kidogo sana, tungeweza tu kufanya hivi kwa hivi. Lakini huyu mwanamke anakuwa na demand more from you. Kwa sababu anataka wewe uvivae vile viatu ambavyo vilikosekana. Umeelewa? So to me, that's my take when it comes to issues of daddy issues. Na ni vizuri kufahamu haya masuala ya kisaikolojia. Kuna wataalamu of course hapo kibami, sio mtaalamu wa saikolojia, lakini at least najitahidi kusoma kujua hiki na kile na experience. Exactly. Hata pia ukisema apart from mahusiano, because mtu anaweza kusema tunatolea mifano ya mahusiano, hata sense of self worth, kujithamini. Unajua kuna kitu kidogo tu ambacho unaona, mfano kuna households niseme, nikutolee mfano ambao baba au mama anauliza mmepata ngapi kwenye mtihani? Hesabu umepata ngapi? Nini umepata ngapi? Yule mtoto ambaye ni constantly ana achieve, anapata nini, ndo anakuwa the favorite son or the favorite daughter. As a child, if mzazi asipoonyesha appreciation kwamba huyu anahesabu A lakini kuna mtoto anahesabu ana English A, maybe hana A ana C, lakini mwingine yuko good kwenye acting nini, ku-appreciate kwa different skills na mafanikio yenu, inatengeneza kwamba ili mimi ni muimpressed baba au mama, lazima nipate A katika hesabu. Lazima ni nini. So you're creating subconsciously, your brain is getting wired to being the best in every and each situation, whether academically or competition. Kwa katika maisha, your sense of self-worth inakuwa
based off an achievement. Yeah. I'm top in class. Yeah. I'm better than Rahim. I have good grades. Inakuja kutranslate vipi sasa? Yeah. Mkitoka kwenye mtihani mnakuja kwenye kazi. If you're driving a better car, I have an issue. Yes. Ukiongezewa mshahara, I have an issue. Yes. We can never win together. Kabisa. Hiyo unaiona sana katika challenge. Why is it about comparison? Yeah. Why is it about I must have more, then we can be friends? Yes. Ukija backtrack, needs upbringing. Upbringing, yes. The parents always based it off something for them that was of value. Exactly. So naona pia kujitambua na kuassess hata malezi yako inakusaidia wewe, no, this was good, lakini this doesn't define me. Of course. Success can be very different depending on different things. True. So nilikuwa nataka nitolee mfano mwingine ili mtu asione tumekazia kwenye daddy issues, mommy issues. Yeah. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia pia malezi. And I think conversations kama hizi tunavyozi have, one person anaweza kutake away kitu. Yeah. Anaweza ikamchallenge, ikampa chachu ya kufikiria. Yes. Nalea vipi mtoto wangu, binti yangu, mtoto wangu wa kiume, my son, my daughter. Lakini I believe we are the parents of this generation. Yeah. And we have the ball is in our court, basically. True. So, ladies and gentlemen, jamani, hiyo inatuleta mwisho wa episode yetu. Nahisi tumejifunza mengi, tumeongelea mengi, malezi, upbringing yetu, vitu fulani katika familia ambavyo kwa namna moja au nyingine vimekuja kujenga values zetu katika utu uzima, and what that looks like, ambacho tungependa kutubadilishe, ambacho tuna maintain. I think discussion was lively. Yeah. It was an interesting it was an interesting conversation. Ningependa kusikia kwenu kwenye comments, your thoughts, opinions, ideas. Bishaneni basi hata kama kwenye comments. Kabla tujafunga, Rahim, anything you want to tell our viewers? Yeah. Thank you so much for having me today. Because platform kama hizi ni muhimu sana kwa nazo on digital, because zina at least zinaleta positive impact kwenye jamii. Huwezi jua tutawaffect watu wangapi positively just kwa kuangalia hii episode and kuweza kujua kama mimi niko nakwama, labda kitu gani naweza kukirekebisha. Au mimi kwa watoto wangu kweli hii kitu tamani experience, vitu gani vya kuweza kuviongeza ili kuweza kupata upbringing nzuri ya vijana watoto wetu wanaokuwa. Understand and yes, pia uweze jua kuna mtu anafanya kazi lakini ambao haipendi, tumezungumzia vitu kama hivyo. Au maybe ana struggle like mimi na grades kubwa lakini niko mtaani na struggle na CV, pengine tumempa another perspective ya kuangalia maisha katika engo nyingine. So yes, very happy to be here and thank you so much. Next time holler at me, bila shaka nitakuja. Awesome. Thank you guys for joining us. I'll be signing out like that. Please don't forget to like, subscribe, comment on YouTube, BTS Podcast TZ1, on Instagram, BTS Podcast, on TikTok, BTS Podcast. Until next time, bye.